Hi my dear children, so today I'm here with another video related to English. So it's about tenses as well, and this talks about past simple tense or else අපිට කියන්න පුළුවන් simple past tense. Okay, so let's move on to the lesson. Okay, so as you can see in here, and I told you that we are talking about simple present tense, or else we can call it as past simple tense. So this is probably the basic of the past tenses. කියන්නේ අතීත කාල ගැන අපි කතා කරාම අතීත කාලවල මූලිකම දේ බේස් එක තමයි මේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ simple past tense. So it's simple, of course, okay? So as you can see in this slide, it says that an action finished in the past. So simple past tense can represent කරන්නේ a kind of an action. මොනවා හරි අපි කරපු කියපු දෙයක් which has been finished in the past. We did it in the past. I mean, we started in the past. අපි අතීතේදී තමයි ඒක කරන්න පටන් ගත්තේ. අපි කරේත් අතීතේ දැන් ඒක කරලා ඉවරයි. You just think that you ate rice, then you started eating rice an hour ago. වෙන්න පුළුවන්. දැන් පැයකට කලින් ඔයා කන්න පටන් ගත්තා. දැන් කාලා ඉවරත් වෙලා ඔයා. මේ වෙද්දී ඔයා කාලා ඉවරත් වෙලා. Okay? So simple past tense එකේදී අනිවාර්යෙන් කතා කරන්නේ අපි අතීතයේදී කරපු ඒ වගේම මේ වෙද්දී කරලා ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන. Mostly it expresses a specific time frame. ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපි simple past tense එක ගැන කතා කරද්දී අපි simple past tense එක use කරද්දී අපි ඒ වගේ sentences ලියද්දී so it talks about a time frame එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් කාල රාමුවක් ගැන අපි කතා කරනවා. කාල රාමුවක් මොකක් හරි කාල රාමුවක් ඇතුළත තමයි අපි මේ කරලා තියෙන්නේ කියන එක අපි දැනුවත් කරනවා. So it can be either told in the sentence or might not. අපි එක්කෝ අපි කියන වාක්‍යයේ ඒ sentence එක ඇතුළත් කරලා තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. If you want, we can. So you have given some examples. Yesterday, ඊයේ. Last year, last month, last minute ago, like whatever it is. Then ago කියන word එක දාලා 1 minute ago, an hour ago, ඔය විදිහට previous day අපිට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔය විදිහට time frames දාලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම simple past tense එකේදී මොකක් හරි දෙයක් අතීතයේදී කරලා ඒ දේ ඉවර වෙලා තියෙනවා. Okay, අපිට කැමති නම් ඒක time frame එකක් පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. So that's what it says here. Alright, so as always, I have given you the format of a basic simple present tense sentence. Okay, a basic in the sense means this is probably the format. Okay, මීට වඩා හිම ලොකුවට නැහැ, but චුටි වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් අපිට. So as you can see, it contains 3 parts in here: subject, verb, which must be in past simple form, and then the object. Okay, so verb එක එන්න ඕනේ past simple form එකේ. Ate, drank, slept, ran, jumped, something like that. So past simple tense එකෙන් එතකොට object එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් sentence එකක් දික් කරගන්න ඕනේ නම් explain කරන්න ඕනේ නම් explanation එකක් විදිහට sentence එකක් දෙන්න ඕනේ අපි object එක තමයි expand කරන්නේ. Okay, so then we'll move on to the next. Alright, so now you can see some word list which represent present simple and then past simple. So I'll just read it. Answer or answers kind of words dekam manlive, because if you say it with a plural subject, then you used answer in the present simple form. If you use with a
singular subject, then you use answers in the present simple form. But when you convert that into past simple, either it is a plural subject or either it is a singular subject. Plural subject එකක් වුණොත් singular subject එකක් වුණොත් ඒ කියන්නේ I, we, you, they, he, she, it. මොකක් හරි නැත්නම් නිමල්, කමල්, නයනා, friends, teachers, animals කවුරු වුණත් subject එක අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. We just don't care about it. So the past simple can be or will be answered. Agree now, agreed. Attend, attended. Awake, awoke. ඔන්න පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි usually past simple form එකට ගන්න නම්, ඒ කියන්නේ verb එක past simple කරන්න ගොඩක් වෙලාවට අපි ed එක තමයි වචනේ අවසානයේ add කරන්නේ. But sometimes the total word is changed. For example, awake කියන එක awoke වුණා. Become, became. Begin, began. Or අපි සමහරක් වෙලාවට කියන begun කියලා. Okay, but began. Break, broke. Come, came. Dry, dried. Dig, dug. Then eat, ate. We all know that. Fall, fell. Feed, fed. Fly, flew. Find, found. Go, went. Get, got. Grow, grew. Grind, ground. Hold, held. Hit, hit. The same. Hit, hit. Like read, read කියනවා තමයි. නමුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. Read කිව්වත් read, read කියලා කිව්වත් read. Pronunciations වෙනස්. නමුත් වචන එකයි. හැබැයි මෙතන hit නා hitම තමයි. Okay? So this is just some words, but you have more than 1,000 words you can find in past simple. Alright, so let's discuss with some example sentences. Okay, so let's see then. When you see in this slide, there are some examples. They felt hungry. A simple example. නේද ඕනම කෙනෙක් දන්න චුටි example එක. They felt hungry. Felt කියලා කියන්නේ දැනුණා. Hungry බඩගිනි. They felt ඔවුන්ට බඩගිනි දැනුණා. So they means the subject. Felt කියලා කියන්නේ feel කියන present simple form එකේ past simple form එක තමයි felt. Then hungry. I polished my shoes. Polished ed. My father polished his shoes. So you see, I polished and my father polished and it doesn't matter what the subject is. Subject එක මොකක් වුණත් වැඩක් නැහැ. අපි දාන verb එක past simple. You don't have to care about the subject. Like you put and you cared about in present tense. Present tense වල care කරා වගේ අපිට මෙතන past simple form එකේදී එහෙම care කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Just for now, okay? Dante. Simple present tense එකට විතරයි මම මේ කිව්වේ. And then you see, she fed her dog. You bought the homework. You bought the homework. Bought කියලා කියන්නේ bring කියන word එකේ past tense එක. ගෙනාවා. Okay. Alright, then now let's talk about the types of simple past tense. Like always in other tenses, අනිත් tenses ಜಾති වගේම තමයි. Simple past tense එකේ උනත් positive, negative and question forms තියෙනවා. Positive form එක lazy අර මං කියපු form එකේම තමයි subject, verb, object. But when you come to negative, always remember negative කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම negative දෙයක් කියන්නේ ඍණ දෙයක් කියන්නේ. ටිකට එහෙම දෙයක් කියද්දී අපි පාවිච්චි කරන word එක තමයි not. So not කියන word එක නිකන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. Present එක නා do කියන word එකත් එක්ක අපි not පාවිච්චි කරා do not කියලා. So do කියන word එකේ past tense word එක තමයි did. Did කියන word එක අපි use කරන past simple tense එකට ආවට පස්සේ subject plus did plus not. Did plus not. But remember, the verb must comes in the base form. මොකෙන් දෙන්නේ? In the base form. මොකද මම ඒකට හේතුව කියන්නම්.
අපි මේ නෙගටිව් ෆෝම් එකට එද්දී verb එකට කලින් අපි පාවිච්චි කරනවා did කියලා word එකක්. okay did කියලා word එකක් පාවිච්චි කරද්දී did කියලා කියන්නේ of course the past tense එකට අදාළ වචනයක් තමයි did කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ verb එකට කලින් did කියන වචනේ පාවිච්චි කරද්දී ආයේ verb එකත් past tense එකෙන් කියලා දෙපාරක් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ කෙනෙක්ට. මේක past tense කියලා දෙපාරක් එහෙම කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි did කියන එකෙන් හංගවනවා මේ sentence එක මේ වාක්‍ය past tense අතීත කාලයට අදාළ වාක්‍යයක් කියන එක did කියන වචනෙන් කියනවා මිනිස්සුන්ට. එහෙම කියලා තියෙද්දි ආපහු ආයේ did එකට පස්සේ තියෙන verb එකත් past tense ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. so ඒ ගැන හිතලාම නෙවෙයි but that's a rule. ඒක නීතියක්. අපි did පාවිච්චි කරන තැනක verb එක අපි ලියන්නේ නැහැ past tense එකකින්. මොකෝ අපි කොහොමද did පාවිච්චි කරන්නෙම එතනට ඒක past tense කියලා කියන්න තමයි. එහෙම කියන්න පාවිච්චි කරන වචනයක් තියෙද්දී අය verb එක past tense අපි ලියන්නේ නැහැ. so remember positive එකේදී did කියන වචනේ නැහැනේ. positive එකේදී did කියන වචනය දාලා නැහැ sentence එකට. ඒක නිසා තමයි verb එක past simple ලියුවේ. හැබැයි අපි positive එකේදී did කියන වචනය දැම්මොත් sentence එකට එතකොටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ verb එක past simple form එකේ. It should always use the base form of the word. base form එහෙම නැත්නම් අපි කියන present simple form එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. and then අපිට object එක add කරන්න පුළුවන්. so let's see some example sentences for this. okay so these are some examples of positive and negative. පොඩක් කියවමු අපි. I gave some gifts. මම තෑගි කිහිපයක් දුන්නා. negative form එකට එද්දි මොකද උනේ? I did not give some gifts. මොකද උනේ? did not කියන word එක දැම්ම නිසා මොකද I not give කියලා කියන්න බෑ. එහෙම මං අහලා තියෙනවා ගොඩාක් අය කියන I not give some gifts. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. not කියන එක එහෙම අපි තනියම use කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි negative එකක් කියන්න පාවිච්චි කරද්දී. ඔය නැතුව sentence එකක නෙමෙයි. අපි negative sentence එකක් බවට ඒක convert කරන්න නම් අපි not කියන එක most of the time, not every time, but most of the time we do not use this not by itself. It cannot stand by itself. තනියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. support එකක් විදිහට ඔය do, does, did ඔන්න ඔය වචන එනවා. ඉතින් ඒ වචනේ දාන්න. එහෙම නැතුව I not give, I not tell එහෙම අපි කියන්නේ නැහැ. You not tell, not like that. So I did not give some gifts. The next one, Nimal watched a movie yesterday. ඔන්න මං කියවා time frame එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. yesterday කියලා කියන්නේ time frame එකක්. නැතුවත් ප්‍රශ්න නැහැ. I gave some gifts කියන එකේ time frame එකක් නැහැනේ. ඒ කියලා no problem at all. Nimal watched a movie yesterday. Nimal did not watch a movie yesterday. අතන Nimal watched ed දාලා past tense කරලා තියෙන verb එක. මෙතන negative වෙද්දි did not තියෙන නිසා Nimal did not watch a movie yesterday. The next one, they went to Spain last year. They went to Spain last year. last year කියලා time frame එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක බලමු negative. They did not go to Spain last year. ඔන did not නිසා අර went කියන එක අපි turn කරනවා go කියලා simple present tense එකට. Hope you understand this part. So moving on to the next one, question type sentences. ඔන්න එතන බලන්න. අපි did කියන word එක තමයි අපේ sentence එකට අවුලුතෙන් ආව වචනය. okay මේ did කියන එක ආවේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට පොඩි help එකක් දෙන්න. to give us a help, to give us a support. so අන්නේ ආපු word එක did කියන word එක question type sentence එකක් ගන්න. to make it a question type sentence we put it at the first. We put it in the beginning before the subject එකට කලින් අපි did කියන word එක දානවා. so apparently it comes as did plus subject plus verb in the base form or as basic form. ඇයි because did is there. did ඉන්න නිසා තමයි base form එකෙන් අපි දාන්නේ. plus the object question mark. if you use
5 W's and 1 H. අන්න ඒ වගේ words පාවිච්චි කරන what, where, who, how, why කියන words පාවිච්චි කරනවා නම් ඒවා පිළියලා plus did plus subject plus in the base verb in the base form plus the object. Okay. So if we see some example sentences for that, බලමු. Did I give some gifts? Did I give some gifts? ඔන්න did ආපු නිසා gave නෙමෙයි give වෙනවා. Did Nimal watch a movie yesterday? Did Nimal watched a movie? නෑ වැරදි. Did Nimal watch a movie yesterday? That's correct. Did they go to Spain last year? Did the train leave a minute ago? On a minute ago. අලුත් time frame එකක්. A minute ago. Where did you spend the last vacation? Last vacation. ඔන්න මම ඔයාලට examples වල දුන්නේ. Yesterday, last year, minute ago, an hour ago. But in here අපිට කියන්න පුළුවන් last vacation කියලා. Last holiday. Whatever you want. Last period. School එක න last period. Okay. How did you feel about the first day of school? How did you feel about the first day of school? අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්කෝලේ පළවෙනි දවස වෙච්ච දෙයක් වෙලා ඉවරයි නේද? මේ තාමත් ඉස්කෝලේ අවසාන දවසේ වෙන්නේ නැහැනේ. So yeah, how did you feel about the first day of school? And that's it. Okay, so those are the examples for the question type sentences. Alright, so I have given you some kind of hard or maybe some extra sentences regarding positive, negative, as well as question types. So let's see that. They are asked, I went to the office. On a simple present tense, I went to the office. Sunil participated for the meeting yesterday. The staff members gathered in the conference room an hour ago. බලන්න then the staff is the subject, the staff members is the subject, gathered is the verb, in the conference room an hour ago, that's the object. So object can be very long, that's no issue about that. Okay, but it should be according to how it should be. But the thing is, object is the part of the sentence which makes the sentence longer or shorter. It depends on that. Okay, so you can put whatever the stuff you want at the end for the object. So let's move on to the negative sentences. So the negative sentence, like I gave you in the previous way, I have converted the same thing into negative. I go to the office. I went to the office, and then when you come to the negative sentences, I have made it as I did not. එමෙන්න did not කියන එක අපිට contraction form එකෙන් කිව්වා didn't. ලේසියට කියනවනේ අපි didn't කියලා. දෙකම එකයි. Okay, did not, didn't, whatever it is. So I did not or I didn't go to the office. Okay, go to the office. Went to the office නෙමෙයි මෙතන. බැරිලා තෝ කිය I didn't went to the office. එහෙම කියනවනේ නේද? But ඔයාලා අහලා ඇති එහෙම සමහරක් අය කියන but ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක වැරදි. එහෙම rule එකක්, එහෙම sentences type එකක් නැහැ. So එන්නේ කොහමද? I didn't go to the office. Sunil didn't participate for the meeting yesterday. Didn't participate. Sunil participated for the meeting yesterday. Sunil didn't participate or did not participate for the meeting yesterday. The staff members did not gather in the conference room an hour ago. Then just think about the question sentences. කොහොම වෙන්නද question sentences එන්නේ? මේකම අනිත් පැත්තට convert කරන්න තියෙන්නේ. මොකක් වෙයිද එන? I didn't නැත්නම් අපි කියමු I did not go to the office කියන එක කොහොමද ඒක අපි question sentence එකක් බවට පත් කරන්නේ? මේ question sentences ගත්තා negative positive question sentences ජාති තියා තියෙන්න පුළුවන්. But we are talking about positive question sentences. කොහොමද දැන් මේක හදන්නේ? මොකද්ද කරන්න ඕනේ අපි? did කියන word එක subject එකට කලින් දානවා. එතකොට එන්නේ කොහොමද? Did I went the go දෙන්න ඕනේ. එන්න ඕනේ go කියලා. ඇයි ඒ? Because we use did in the beginning. Beginning එකේදී
at the first phrase අපි කියනවා සාමාන්‍ය මුලින්ම පාවිච්චි කරා did කියන word එක. Therefore we are not gonna make the verb past. We are not gonna make the verb past. Just keep it in the basic form. Did I go to the office? That's the question. Yeah. So let's see that question type sentences now. Alright, so you see here mama I කියන එක වෙනුවට වඩා replace කරා he කියන word එක because it's kind of not suitable to have I, right? I කියන එක නිකන් මම office ගියාද එහෙම අපි අහන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන්. So that's why I replaced I for he කියන එකට මම replace කරා I කියන එක. So did he go to the office? He went to the office. He didn't go to the office. Did he go to the office? Yeah. Did Sunil participate for the meeting yesterday? Did the staff members gather in the conference room an hour ago? On අපිට 5Ws and 1H පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ 5Ws and 1H කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි නැත්නම් you can watch the previous video regarding simple present tense බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම අප පොඩක් කිව්වොත් 5Ws and 1H කියලා කියන්නේ those are words that we use to make questions. Yes. When did the manager assign you this work? When did the manager assign you this work? Where did they go after the lunch in the previous day? කලින් දවසේ. Where did they go after the lunch in the previous day? Okay. So I hope you understand. So if you use the word did in the sentence, you're not gonna make the verb into a past tense one. Alright, so last but not least, we have to talk about another form of a simple present tense which you do not use the verb. If you do not use the verb එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති තැන, ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති තැන, සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපදයකින් තමයි sentence එකේ ඒ sentence එක බවට පත් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. Okay, so of course there should be an action in whatever the sentence we talk about. But if you do not have that kind of a verb එකක් නැති sentences නැතුව නෙවෙයි තියෙනවා. verb එකක් නැත්තම් verb එකක් නැති තැන support එකක් දෙන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ support එක දෙන්න එන්නේ ඒක නිසා අපි පාවිච්චි කරන verb එකක් නැහැනේ. ඒ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන helping verbs ජාතියක් be verbs කියලා. So in the simple present tense you learn about am, is, are කියන be verbs ඉගෙන ගත්තා. So past tense එකකට අදාළ වෙච්ච be verbs තියෙනවා. So we are going to learn about that. So if you do not have the verb in the sentence, then instead of the verb we replace be verbs. එතකොට verbs තිබ්බ තැනට තමයි be verbs දාන්නේ. So මේකේ format එක වෙනවා subject plus be verb plus object. So you can see some example sentences for that. We were friends. අපි යාළුවෝ වෙලා හිටියා. එතකොට මෙතන සිංහලෙන් ගත්තොත් නම් හිටියා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ ඉංග්‍රීසි වල there is no verb. You can see there is no verb. So ඒ වෙනුවට අපි දානවා be verb එකක්. මොකද්ද? were කියලා. ඇයි because we means we කියන subject එක plural subject එකක්. Because of that, okay? For plural subject අපි use කරන past tense වල be verb එක තමයි were. For singular subject අපි past tense වල පාවිච්චි කරන be verb එක තමයි was. was were කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවානේ. එතන මේ was කියන එක පාවිච්චි කරන I ඒ වගේම අනිත් singular subjects එක්ක. were කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා we, you, they, teachers, doctors, elephants, cattle, මොනවා හරි ඔය කියන plural දේවල් වලට අපි පාවිච්චි කරන be verb එක තමයි were. So we were friends. There are some other examples. I was happy. I was not happy in the negative form. Was I happy? අපි positive එකේ question form එක. Was I not happy? මම සතුටින් නෙවෙයිද හිටියේ? ඒ question form එකේ negative එක. Nimal was in England. Nimal was not in England. Was Nimal in England? Was Nimal not in England? Alright.
Moving on to the next. You were a student. You were not a student. Were you a student? Were you not a student? You were a student කියන්නේ ඔයා ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා හිටියා. You were not a student. or ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා හිටියේ නැහැ. Were you a student? or ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා හිටියද? Were you not a student? or ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා නෙවෙයිද හිටියේ? When were you a student? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා හිටියේ කොයි කාලෙද? Understand that? The next part. Kids were at home. Kids were not at home. Were kids at home? Were kids not at home? Why were kids at home? ළමයි ගෙදරට වෙලා හිටියේ. Kids were not at home. ළමයි ගෙදර නෙවෙයි හිටියේ. Were kids at home? ළමයි ගෙදරද හිටියේ. Were kids not at home? ළමයි ගෙදර නෙවෙයිද හිටියේ. Why were kids at home? ඇයි ළමයි ගෙදර හිටියේ? ඇයි ළමයි ගෙදර හිටියේ? Why were kids at home? There is no any verb but instead of the verb you can use a be verb. Support එකක් දෙන්න අපිට හැමතිස්සෙම options තියෙනවනේ නේද? ඕනම දෙයක එක පාත් එකක් හරි ගියේ නැත්නම් තවත් පාත් එකකට යන්න පුළුවන්. A question does not only have one answer. ඒක උත්තරයක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. උත්තර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි verb එකක් නැත්තම් හරියට ඒකට වෙන replacement එකක් තියෙනවා. ඒකට වෙන option එකක් තියෙනවා. verb එකක් නැත්තම් verb එකක් දාන්න නෙවෙයිනේ. ඒක නිසා verb එකක් නැති තැන option එකක් විදියට support එකක් විදියට අපි දානවා be verbs. එහෙම දාලත් අපිට sentences හදන්න පුළුවන්. Alright, so for today we have finished talking about simple present tense as well as if you do not have a verb, then how you should react. If you have a verb, how should you react? So I have talked about those things. And for today, our lesson is finished from here. So we'll meet in the next part. Bye bye. Have a nice time.